So coming to today's topic, Yes. adolescence அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது டீனேஜ் ட்ராமா Yes. அப்படின்னு அவங்க டக்குன்னு Yes, சொல்லிடுவாங்க. yes, So true. today in this episode, we're just going to explore what is happening behind the teenage drama. Why are parents unable to figure out how to help them? Because their parents didn't really teach quite a few things. Right. Why did their parents didn't teach them proper things? Because their parents didn't really know a lot of things. Because இப்போ நான் ஒரு டீனேஜரா இருக்கப்போ யூஸ்வலா அந்த பாடி இமேஜ் கன்சர்ன்ஸ்ன்றது கேர்ள்ஸ் கிட்ட நிறைய இருந்தது. Yes. You know when puberty hits, their hip Yes. size Yes. starts growing. அதெல்லாம் பார்த்து இல்ல acne ஏதாவது வருது அப்படின்னா they become quite conscious. True. But இப்போ I see body image concerns in boys also. Yes. அவங்களோட hair cut இப்படி இருக்கணும், beard வளரல Yes. அப்படின்னா they start Yes. using a lot of Yes. products. There was a lot of suicide attempts made by people in Finland. They began to take up a lot of mental health reforms in their country. So what they did was, first and the foremost, they targeted as media. And something very recently happened in a school was in the 10th graders, 11th graders and all started a page with a Google Yes. form wherein it's anonymous, so you get to go put whatever message you want about anybody. இப்போ யாரோ கத்துறாங்க கிளாஸ்னா டக்குன்னு டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, True. வெளியில போயிடு அப்படி Yes. சொல்றாங்க, Yes. இல்ல பனிஷ்மென்ட் Yes. அப்படினா பேரண்ட் கூப்பிடுறது. Yes, that's a rejection there. இல்லையா? Womenக்கு, particular womenக்கு, you will be able to identify when someone is looking from behind. Right? More than giving money, nowadays I see parents giving their own cards. Credit cards, ஆமா. Cards நீ Yeah. வெச்சுக்கோ. So childக்கு வந்து எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றேன், எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணல, எவ்வளவு பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, there's no no limit, understanding. no? Yes. Yeah. Nervous system and the sensory system is working in a different way. So இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ, particularly when people experience bullying, rejection, neglect and all of that will intensify the trauma that they are already experiencing, because their nervous system is wired in a different way. நல்ல நல்ல விஷயங்களை பார்க்குறது, நல்ல நல்ல விஷயங்களை கேட்குறது, நல்ல நல்ல விஷயங்களை பண்ணுறது, அண்ட் நல்ல லைக் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய பீப்புளை மீட் பண்ணுறது, நிறைய பேர் ஸ்மைலிங்கான ஒரு ஆட்டிடியூடோட இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தானே இருக்குது. பட் வை டஸ் இட் ஃபீல் லைக் அ டாஸ்க் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள்? இப்போ நல்லது பாருங்க, நல்லது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஏன் ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்குது? ஏன்னா டிவி ஓப்பன் பண்ணால் யூ டோன்ட் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வாட் கண்டென்ட் யூ சீ. அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணால் வெளியில் போனாலுமே நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ நேரில் பார்க்கறதுக்கும் ஆன்லைனில் பார்க்கறதுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றப்போ, இப்போ ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் ஃபில்டரோட நிறைய பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்து they want to look like this. பட் நேர்ல அதை தாண்டி எல்லாருக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்ல அந்த டேன் இருக்கும், இல்ல பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கிறப்போ why don't they take the other side of the thing that they see? எந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா? ஸோ டு டெவலப் ஆர் லைக் டு ரைஸ் ஹெல்தி சில்ட்ரன், the environment needs to be healthy. Hi, I'm Hashini, medical psychologist, and welcome to another episode of Bear With Me. And today we have a rarest of the rare case scenarios. By rare, I mean we are going to have a conversation with a clinical psychologist. And by rarest, I mean we have a male clinical psychologist with us. So how did it feel to do clinical psychology with so many women around you? Was it intimidating for you? That's a nice question. Of course, like in psychology, there are a lot of women, right? Yeah. And it was a bit different. I used to feel so low about myself, whether this is the right course for me. மேலா இருந்தா வந்து இதில் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா, ஃபினான்ஷியல்ஸ் ஓகேவா இருக்குமா. I even considered switching to a different career, but I'm really glad that I didn't do that right now, particularly because I get to see a lot of like people who are struggling, and I'm able to help them to a greater extent. So that's what I'm staying with right now. And initially, of course, it was a bit intimidating, but as and when I began to like interact with more people, that kind of eased me up, and I felt comfortable, and it was all the more good to like have this experience. Okay. Were you the only guy in your class? Lala. That ways I should definitely appreciate IMH, because they have a 1:1 ratio. There are around 5 guys and 5 women in each and every batch. While you were doing your masters? Masters, I think there were just 9 men and around 56 women.
in So psychology? I did my post-graduation in Ramachandra, and I think out of 40 students, only one was a guy. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. So, That's yeah. the scenario in different places. Yeah, yeah. During my UG, it was around 10 guys and 30 women. So, But 10 is still a good number, no? yes, yes, true. Yeah. That I realized only after I began to do masters and all of that. But So yesterday I was just sitting down and counting how many clinical psychologists I've met who are men, okay, and apparently you're the sixth guy that I'm meeting. I've okay. seen only 5 clinical psychologists, and I still remember we went to NIPMED Yes. for an internship. I took some students along, and Dr. Karthikeyan was insisting there was only one guy Okay. in my batch, Okay. so he was insisting, asking him to take up psychology Yes, because there yes. were very less number of men in the field. Yeah, and true. all. Yeah. Also, particularly when there are more male in the field, it would be really helpful. Right. Particularly when you're speaking about Yeah. NIPMED, they would be dealing with a lot of children with speech, occupational, and behavior therapy concerns. Right. And children who are are a bit adamant and கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப anger issues, outbursts இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ, of course I'm not demeaning to say that I get it. yeah, women shouldn't see children or anything of that sorts. I agree that women also have their own potentials, but having men in the field is also very helpful, right? Right, Particularly when children are going through tantrums, behavioral issues, it will be supporting and helpful if men are there to like hold them and take care of them and help them deal with the behavioral issues. Right. And even in therapy and all of that, of course, like we know that there are no difference in the way how a girl sees a client for therapy and how a guy sees a client for therapy, but quite a few men tend to prefer male. Exactly. Yes. Yeah, I have had some men come to therapy and ask, can I have a male Yes. psychologist? Yes. And as you said, as therapists, we do understand, but Yes. as clients, they have their own Yes, preferences, true. right? And to figure out a male therapist at that point in time becomes quite difficult because Yes. I actually know only some of them, like very few True. of them who are practicing currently Yes, privately. yes, yes. So it becomes quite difficult for me also to refer somebody True. of that sort. Yeah, clients have their own preferences, Yes. and we also have to oblige to their preferences, right? Like each and everyone is different in their own way, yeah. right? The way how they have been raised, the way the things that they were exposed to, and என்னென்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, and they feel like ஒரு மேலோட இருந்தால் man can like relate well to me. understand better. Yes. And childhoodல எனக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை this person could also have gone through. So some level of relatability இருக்கும் and resonance இருக்கும்ன்றதால they do prefer men, but sadly we don't have a lot of men in the Number is field, very low. particularly in the clinical psychology field, where we speak more about the diagnosis, treatment, Right. and helping people deal with specific conditions, right? Right. So இந்த மாதிரி கான்டெக்ட்ல நிறைய men இல்லாம இருக்கிறப்போ, and if a lot of guys need to like speak to women, they may not be able to share up what's going on in their mind, right? So in such situations, it is important that we have a lot of men, and the scenario is changing is what I believe. But ஆனால் நிறைய மூவிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறைய இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் கேரக்டர் வந்தாலே they prefer only a female actor in that role. Very few movies show இப்போ இந்த டியர் ஜிந்தகி இல்லை டாக்டர் ருத்ரனோட ரோல்ஸ் எல்லாம் they show there's a male psychologist, or most of the films they show only psychiatrist on the role. If something has to do with mental health, they only prefer showing male as a psychiatrist. So I think movies should also do something, because I think okay, psychologists are as female, they will be more empathetic அப்படிங்கிறது ஒரு social unsaid norm மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லை இப்போ. கேர்ள்ஸ்னா எல்லாருமே புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு. But I think male psychologists do a fantastic job. நான் வந்து என்னோட mentor is a male. Okay. You should be knowing him. So he was a professor in Ramachandra and in IMH. He's very, 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 very good. Okay. He's Balakrishnan. Yes. So அவர்கிட்ட தான் நான் ஃபுல்லாவே கத்துக்கிட்டேன். That's great. He is just amazing. Yes. I've also heard about him. Yes. இப்போ என்னன்னா, see, women tend to be evolutionarily speaking more emotional, right? So adanaala they can relate to people much better. Right. But the way how I see it is, women are like loving, caring, affectionate by like nature and like evolutionary aspects la kuda. But like a balance of that and also some level of
power, strength, authority also is essential, right? So some level of masculine tendencies and some level of feminine tendencies would be helpful for them to balance. Similarly for a guy, right? ரொம்ப வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து I need to man up or I need to like be sturdy, I need to be so hard அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பதிலா a mix of some level of emotions would also be helpful for men. அந்த mix இருந்துச்சு அப்படின்னா it would help us to deal with different situations, right? Be taking care of ourselves, like our relationship with others, our children, our parents, everything deserves a mix of both, but sadly people don't really know much about this. So coming to today's topic, இப்போ adolescence அப்படின்னு சொன்னாலே டக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது teenage drama அப்படின்னு அவங்க டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. So today in this episode we're just going to explore what is happening behind the teenage drama. நம்ம ஈஸியாக வந்து okay they are very dramatic, this is the age அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுறோம். But I think it's very necessary for all of us to get educated of why this is happening in the first place or how to deal with it. So do you see a difference? இப்போ 10 years back adolescent இருந்தவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு what difference do you see? Is there a difference? See, the scenario is changing completely, right? Earlier there used to be a lot of concerns, but then இப்போ வந்து like with the whole world changing, there is a lot of like digital activities in place, there are a lot of availability of gadgets, and parents don't really know how to handle people or like children, particularly when they like have temper tantrums, and when they want to like use their phone more, or when they want to like do a lot of other things that they are interested in, right? But then nama like 10 years munadi, like you said, the scenario was completely different, right? Of course it has had a great deal or an impact, and if you see the statistics in the recent times, in India, Maharashtra and Tamil Nadu தான் suicide, self harm எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. Maharashtra stands first and Tamil Nadu stands second. We don't really have the exact numbers, but this is what the survey and the statistics show. So and இதுலயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா young population is the most affected, right? And we speak about a lot of self harm and suicide in rural areas, but இதில் சென்னையில் there are more cases. So this is very alarming, right? Particularly the youth needs to be like more confident, and they need to be like emotionally regulating themselves and have good standards, values, for them to be able to like reach greater heights in the future. But young population ivlo mosama irukrappo it is definitely creating like struggles for the parents also to deal with these concerns, right? And இப்போ இதுல இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா, why are parents unable to figure out how to help them? Because their parents didn't really teach quite a few things. Right. Why did their parents didn't teach them proper things? Because their parents didn't really know a lot of things. So it's like layers of like trauma that keeps getting transferred between the generations, which is why we also speak about transgenerational trauma, right? So I think that answers your question. Okay, and talking about self-esteem and suicides right now, do you think somewhere social media plays a very important role in this? Because இப்போ நான் ஒரு டீனேஜரா இருக்கப்போ யூஸ்வலா the body image concerns girls கிட்ட நிறைய இருந்தது. You know, when puberty hits, their hip size starts growing, அதெல்லாம் பார்த்து இல்ல acne ஏதாவது வருது அப்படின்னா they become quite conscious. But இப்போ I see body image concerns in boys also. அவங்களோட haircut இப்படி இருக்கணும், beard வளருது அப்படின்னா they start using a lot of product. இதெல்லாம் எங்க இருந்து அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஐடியல் மேன் அப்படின்னு சோஷியல் மீடியாவில் எதை காட்டுறாங்களோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் த சில்ட்ரன் ஆர் ஃபார் த அடாலசன்ஸ் டு ஆல்சோ பிலீவ் இப்படி இருந்தால் தான் கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிக்கும், ஆர் இப்படி இருந்தால் தான் எல்லாருக்குமே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ எனக்கும் பியர்டு இருக்கணும், நானும் மஸ்குலராக இருக்கணும். ஐ சி 9th and 10th graders கோயிங் டு ஜிம், நத்திங் ராங் அபவுட் இட். பட் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு மேன் இஸ் வெரி மஸ்குலர், அப்போ நானும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட தே ஸ்டார்ட் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ த சோஷியல் மீடியா பிளே அன் இம்பேக்ட் இன் திஸ்? Yes, definitely. We are addressing the like important point here. Media plays a huge role, right? Like children and adolescents நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறப்போ they begin to like set unrealistic expectations for themselves, right? And if you have seen a lot of like movies wherein like the men have muscular bodies, and particularly in women, I may not be able to like share a lot of things, but what I would say is the presence of
of uterus in the women's body kind of changes their whole cycle, right? And I believe that you'll be able to relate a lot to it, because you were also sharing quite a few things about how particularly during the menstrual cycle you have a lot of like mood swings, difficulty regulating your emotions, and there would also be a lot of cravings. And I've also like seen and heard about a lot of women who end up gaining a lot of weight, particularly after puberty. True. Right? And இப்போ இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ ரைஸ்ல இருக்குது அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த presence of media and like social media in everyone's hands. They can just scroll up and see, ஓ இப்படி இருக்குதா, ஓ இந்த மாதிரி இருந்த சமயம் இருக்குது, ஏய் நான் நல்லா மாசாக இருக்கணும், நான் நல்லா சீனாக இருக்கணும், கிளாஸாக இருக்கணும், அப்படின்னா தான் எல்லாரும் என்னை பார்ப்பாங்க. எனக்கு தாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் லைக் women will look at me, அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் மீடியா ஹேஸ் அ மேஜர் ரோல் டு பிளே, particularly social media. So if I have to bring some research evidences here, 30 years before, if you have seen Finland's condition, Finlandல வந்து பாப்புலேஷனே ரொம்ப கம்மி, ஆனால் அந்த பாப்புலேஷனில் பாதி பேர் வேறு attempting suicide and dying by suicide, right? When I'm using attempting, dying by suicide, this is the vocabulary that we need to use, not committing suicide or like suicide rates are on the skyrocketing. இந்த மாதிரி terms யூஸ் பண்ணுறப்போ like it kind of gives a negative connotation in the way how we address suicide and like self-harm behaviors, right? So 30 years munadi, when there was there was a lot of suicide attempts made by people in Finland, they began to take up a lot of mental health reforms in their country. So what they did was, first and the foremost, they targeted as media. Right? ஏன்னா மீடியா மூலிமா தான் பீப்புளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் கன்வே ஆகுது. ஸோ அதில் எத்திக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் சூசைட் அண்ட் எது வந்துட்டு கன்வே பண்ணணும், எதை கன்வே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றத மட்டும் they began to focus. And இது போக they began to set up a lot of mental health institutions, mental health helpline, mental health facilities to address the needs of each and every child and like parents and each and every human being, if I have to say. So 30 yearsல if you see the Scandinavian countries right now, their livelihood index is really good. Stress இல்லை, ஃபேமிலி டைம் நிறைய ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க, 4 days வீக் வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க. நீ வேலை பார்த்தது போதும், போய் வீட்டுக்கு போய் வந்துட்டு உன் ஃபேமிலியோட சந்தோஷமா இரு அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் உல்டாவா பண்றாங்க. 7 days ஆமாம், இன்னொரு டே இருந்துச்சுன்னா கொடுங்க, நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சினாரியோ இருக்குது, which is very sad, because the more and more we do all of this, பேரண்ட்ஸோட லைக் ஃபேமிலியோட இருக்கக்கூடிய டைம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகுது. ஸோ which is the root cause of a lot of these problems. So government needs to bring about a lot of laws, policies, reforms in these areas. Right. But if you ask me, Tamil Nadu government is doing a lot of like visionary reforms in this field. They are also collaborating with Banyan and like இப்போ Scarf oda இந்த மாதிரி different organizations oda நிறைய collaborations வச்சு they are seeing how we can help people. And I don't know if you're aware of the Telemanas initiative by the Indian government. So for NEET exam? illa, for that is a different thing that Tamil Nadu government is doing for the students, right? Ana Telemanas is an initiative by the Indian government which was set up in 2022, and a lot of people who have mental health concerns can reach out to them. And the number is 14416. It's a 24/7 confidential helpline wherein a lot of counselors, clinical psychologists and psychiatrists are also in place. So just a call, and like I was also working there before 5 months, and they do have a wonderful suicide protocol, and they do have a really good like system in place. So India la irukra ella states layume they do have this Telemanas initiative. So இது ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ mental health issues வந்து நிறைய அதிகமாயிட்டே இருக்குது அப்படின்றதால the government is also bringing in a lot of initiatives and support on how to deal with these concerns. ஓகே, இப்போ இந்த adolescence mental health அப்படின்லாம் பேசுகிறப்போ ஒன்று பாடி இமேஜ் கன்சர்ன்ஸாக இருந்தாலும் இன்னொன்று bullying is a very major factor இல்லையா? நம்ம டக்குன்னு கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவங்க சோடா புட்டின்னு சொல்றது, கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிறவன குண்டா தடியா சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து ஒக்காபுலரியா இப்போ என்னோட நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போல இருந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து இந்த வேர்பலா bully பண்றதுன்றது was very much there. பட் இப்போ வந்து there's a lot of digital bullying. யார் யாரெல்லாம் நெகட்டிவா காமெண்ட் பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் கீழே அப்படின்னு போய் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து 0 followers இல்லை 1 follower அந்த மாதிரி இருக்கு. So why do you think people create a lot of fake IDs and comment on it? And especially இதுல வந்து adolescents தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வளர்றச்சு இதுதான் ரொம்ப நார்மல் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டே வளர்றாங்க.
And something very recently happened in a school was in the 10th graders, 11th graders and all started a page with a Google Yes. form wherein it's anonymous, so you get to go put whatever message you want about anybody in the school, and they started posting it on Instagram Yes. profile. Yes. இது வந்து it's an open profile where anybody gets access to go and see it. ஆனா இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த adolescence ஏஜ்ல இருக்கிற அந்த 10th ல இருந்து 12th வரைக்கும். So on one part there are sufferers of bullying, and on the other parts there are bullies who do all of these things. Why do you think teenagers rage into something of this sort? Yes. So if you have to answer this, I must speak about this series by the name Adolescence. Yeah. If you haven't really seen this before, I would invite you all to like have a look at it Right. and figure out how the trend is changing. You know, there is a lot of name calling and there is a lot of like terminologies. As adults, நம்மளுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியல. They are just saying like boomer, உருட்டாத நீனு, and all of that. And இது போக there are a lot of like emerging trends and vocabularies that we are unaware of, right? So yeah, of course the scenario is changing completely, and இதனால இருக்கக்கூடிய repercussions and the way how people deal with these concerns is also like changing. And if I have to address this here, எல்லாருமே criticisms வந்து perceive பண்ணக்கூடிய விதம் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா just like இப்போ எனக்கு ஆங்கர் இருக்கிறது வந்துட்டு ஆங்கர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது to an extent இருக்கும், and like you Ashwini might express anger in a different way and others might express anger in different ways, right? So இதுவே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்றப்போ each and every person is unique in their own way. And இப்போ ஒரு சிலருக்கு like I was speaking about the genetic factors, the transgenerational trauma and all of that. If specific people are highly sensitive, right, meaning நிறைய பேருக்கு வந்து சென்சரி சிஸ்டம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். லைக் ஒரு சில லைட்டை வந்து ப்ராப்பராக அவங்களால வந்து பார்க்க முடியாது, அண்ட் ஒயிட் லைட்ஸ் இருக்கிறப்போ கண்ணு ரொம்ப கூசும், அரல்ஸ் தலைவலிக்கும், அண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, அண்ட் ரொம்ப லவுட் நாய்ஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா they won't be able to focus, and காதை முடிக்குவாங்க, உட்கார முடியாது, லைக் there will be a lot of zoning out that could happen, and ஸ்மெல் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறப்போ லைக் கொஞ்சம் ஃபவுல் ஸ்மெல் ஏதாவது வந்துச்சுனாலே they feel like puking, ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் அண்ட் டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் பர்டிகுலராக if you have seen a lot of people with tactile and gustatory concerns, meaning touch and like tongueல இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட் கன்சர்ன்ஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு பனானா, கர்ட் ரைஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் ஃபுட்ஸ்லாம் கையில் தொடவோ சாப்பிடவோ சுத்தமாக பிடிக்காது. அண்ட் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலருக்கு லூஸாக இருக்கணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இந்த ஜெர்சி மெட்டீரியல்லாம் a lot of people won't really like. A lot of people prefer cotton. Right? So their nervous system and the sensory system is working in a different way. So இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ, particularly when people experience bullying, rejection, neglect and all of that, that will intensify the trauma that they are already experiencing, because their nervous system is wired in a different way, right? And it will make them feel all the more agitated, angry, or fear ரொம்ப அதிகமாயிடும், or anxious ஆயிடுவாங்க, sad ஆயிடுவாங்க, guilt அதிகமாயிடும், shame அதிகமாயிடும். ஸோ அதோடைய இன்டர்ப்ளேயும் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அவங்களால வந்து ஒரு கிளியர் திங்கிங் ஆர் லைக் ஒரு ஹெல்தியான விஷயத்த வந்துட்டு அட்ரஸ் பண்ணுறது, ஹெல்தி ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு லைக் லவ், கைண்ட்னஸ், காம், கம்பேஷன், சேஃப்டி, அண்ட் தென் ஜாய், பீஸ், அபண்டன்ஸ், வெல்த், ப்ராஸ்பெரிட்டி, இவ்வளோ ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது அப்படின்றதே they may not really like realize. So I don't mean to say healthy, but there are like other emotions. So இப்போ ஆல்ரெடி ஆங்கர் இதெல்லாம் சொன்னப்போ when people end up experiencing more of it, their nervous system gets overloaded, right? And dysregulated-ஆன nervous system இருக்கிறப்போ it would function in this way. So நிறைய peaks இருக்கும், நிறைய lows இருக்கும். Whereas regulated nervous system would function in the form of a sine wave, wherein there is some level of peak but it's not peaking up, and there is some level of lows and it's not going way below, right? So in the மாதிரி இருக்கக்கூடிய situationsல it is important for parents to regulate their nervous system, for teachers to regulate their nervous system, right? So that children begin to learn healthy ways of regulating themselves. So avangala regulate பண்றப்போ like they will feel better, and surroundingல இருக்கிற environmentல இருக்கக்கூடிய people would also feel better.
ரைட். ஒன்ஸ் சம்படி டோல்ட் மீ இந்த டீனேஜ்ல வர ப்ராப்ளம் வந்து இந்த டீன்ஸோட ப்ராப்ளம் கிடையாது. அவங்க சுற்றி எக்ஸ்டர்னலாக என்ன நடக்குதோ அதுதான் தே ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆர் தே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சேல்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இட் மேக்ஸ் so much sense, no, as you said. இப்போ யாரோ கத்துறாங்க கிளாஸ்னா டக்குன்னு டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, வெளியில போயிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல பனிஷ்மெண்ட் அப்படினா பேரண்ட் கூப்பிடுறது. yes, that's a rejection there இல்லையா? ஸோ அந்த பனிஷ் பண்றத எப்படி ஹெல்தியா பண்ணணும்ன்றத டீச்சர்ஸ் need to learn. Right? So like using a lot of behavioral strategies even in the classroom does wonders. But but Indiaல ஃபாலோ பண்றது எவ்வளோ பேர் அப்படின்றது is a question mark. அகேன் இப்போது டாக்கிங் அபவுட் ஸ்கூல்ஸ், இப்போது ஸ்கூல் கவுன்சிலர்ஸோட பாப்புலேஷனும் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது. இப்போ ஒரு 1500 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிற ஒரு ஸ்கூல்லையும் there's one counselor. மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் தே ஆர் பார்ட் டைம் கவுன்சிலர்ஸ். ஸோ வீக்லி த்ரைஸ் வருது அந்த மாதிரி தான் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் ஹவு மச் தே கேன் கான்ட்ரிபியூட், ஈவன் இஃப் தே ஆர் வெல் வர்ஸ் இன் வாட் எவர் தே ஆர் டூயிங். அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் புல்லிங், ஹவு டு யூ திங்க் ஸ்கூல்ஸ் கேன், இப்போ இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, போஸ்டர்ஸ் ஒட்டுறது, இது எல்லாமே இட்ஸ் ஹேப்பனிங். இட் மைட் ஹெல்ப் அ லிட்டில் பிட், பட் அதை தாண்டி இஸ் சம்திங் தட் ஸ்கூல்ஸ் கேன் டூ? எஸ், சி இதில் இப்போது ஸ்கூல் மட்டும் பண்ணணும் ஆர்எல்ஸ் கவுன்சிலர் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. ரைட், இட் நீட்ஸ் டு ஹேப்பன் இன் அ கனெக்டட் வே. ஏன்னா எல்லாமே வந்து கனெக்டட். ரைட், த வே ஹவ் மை பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ், த வே ஹவ் ஐ ஈட், த வே ஹவ் ஐ ஸ்லீப், த வே ஐ ஆம் யூஸிங் மை மொபைல் ஃபோன், அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஹவ் ஐ எம் ஏபிள் டு லைக் ரெகுலேட் மை செல்ஃப் ஆர் லைக் பி இன் சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ், இன்ட்ராக்ட் வித் அதர்ஸ். இது எல்லாமே வந்து இது ஒன்னால தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி வி கேனாட் லைக் ஓவரால் வந்துட்டு give a picture. Right? So schools can like take care of their work in a healthy way, and parents அவங்க வீட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம், and school and parents need to like collaborate, and school parents and the mental health team needs to collaborate, and there needs to be a lot of support systems for different sectors. For example, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கணும், டீச்சர்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கணும், பேரண்ட்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கணும். Right? Which is where a lot of SELன்ற ஒரு கான்செப்ட் is also emerging, right? The social emotional learning. Yes. So அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம், கரிக்குலம் இதெல்லாமே வந்து ஸ்கூலில் அட்டாச் பண்ணுறப்போ there would be more focus on addressing children's needs on a like group within the class system. So the change will definitely take time. Ana when we have specific modules to address in each and every week, and consistent ஒரு weekல someone going there and like offering a safe space for the children for them to be themselves, it will create a ripple effect, and that will automatically get translated into action. Right? ஆனால் ஸ்கூல்ஸ்க்கு என்ன கன்சர்ன் அப்படின்னா, யாரோ ஒருத்தர் வெளியிருந்து உள்ளே கூட்டு வந்தால் இங்கே நடக்கிற ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா what would happen? So schools are really scared of it. So management is really scared of it. நம்ம என்ன ரெப்பர்கஷன்ஸ் ஆர் கான்சிக்வன்சஸ் வரும் அப்படின்றத பார்க்குறத விட சைல்டுக்கு எது தேவை அப்படின்றது தான் we need to address and focus. Right? பர்டிகுலராக ஏன்னா adolescence is also the age, or preteen and teenage is also the age where children go through intense emotional fluctuations. Right? As a psychologist you would also be aware of the same. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில் புல்லிங் ஆர் லைக் சம் லெவல் ஆஃப் பாடி இமேஜ் கன்சர்ன்ஸ் ஆர் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் ஆர் like being criticized by others using like mean words and all of that could have a huge impact on the child's brain and the mental health. So இது repetitive நடக்க தான் children don't really know how to communicate that with someone else, and that is why they end up taking their lives by dying by suicide or attempting suicide or engaging in self-harm practices. Right? இப்போ I heard one school, okay, so they were having their annual day auditions. அந்த டான்ஸ் ஆடிஷன்ஸ்க்கு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப நல்லா டான்ஸ் ஆடுவா, பட் ஆடிஷன்ஸில் வந்து அவளை ஆட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்களாம். ஓகே, ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இது காஷ்மீரி டான்ஸ், ஸோ ஃபேராக இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து எடுப்போம் இதில் அப்படின்னு சொன்னப்போ அங்கே வந்து அவளுக்கு வந்து ஷி ஸ்டார்டட் கொஸ்டனிங் ஹர் ஓன் பாடி அலாட். என்ன நம்ம வந்து அப்போது ஷி இஸ் நாட் ஈவன் டார்க், நம்மளோட ப்ரௌன் ஸ்கின், நம்மளோட ஊர் கலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் வருது. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவள் ஷி ஸ்டார்டட் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிரெக்டாக நடக்கலை, ரொம்ப டிரெக்டாக இப்போ நீங்கள் அவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் ஏன் அந்த குழந்தைய புள்ளி பண்ணீங்க, நீங்கள் ஏன் அந்த குழந்தைகிட்ட இப்படிலாம் பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மேபி they don't even realize நான் இப்படி தப்பாக சொல்லிட்டேனோன்னு. பட் நிறைய பேர் இப்படி இன்டைரக்டாக அங்கங்கே போட்டுட்டு போகிறது, ஐ திங்க் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட்
இதுவே வந்து அவங்க நிறைய க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட போகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை நான் பிடி பீரியட் விளையாட மாட்டேன், பிடி பீரியட் விளையாடினா நான் கொஞ்சம் கருப்பாயிடுவேன், டேன் ஆயிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இடத்துல இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ அந்த பிடி டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, இல்லை நீ கண்டிப்பாக விளையாடி தான் ஆகணும், உனக்கு வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் நெசசரி, ஸோ நீ போய் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லி புஷ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபார் த சைல்டு. இப்போ எனக்கு ஒன்று வேண்டாம், இவங்க ஒன்று பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல, there's a lot of dilemma on this. So இது how do you think parents can support body image concerns in children? So இப்போ என்ன அப்படின்னா parents need to spend a lot of time, right? That is what we as psychologists have been like focusing more on. But sadly parents also have their own like things to take care of, ஏன்னா அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணாதான் ஃபேமிலியில் ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் they may not have enough time to spend with the child. ஆனால் dedicating specific time, like for example if the child is coming back home by 4, like 5 அப்போ at least there is one parent to like take care of the child, or like 4k வந்து ஒரு parent போய் சைல்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்து and like அவங்கள செட்டில் பண்ணி and taking care of them, and when the next parent comes by around 5 or 5:30, that kind of helps them to have some level of conversation and quality time with the child, right? ஆனா இது நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னோம்னா பேரண்ட்ஸோட இமீடியட் கொஸ்டின், நாங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியா தான் இருக்கோம், அவன் ரெடியா இல்ல, அவனுக்கு ஃபோன் இருந்தா போதும், கேம் இருந்தா போதும். That's the emerging concern, இல்லையா? A lot of parents feel like children don't really want to speak to me, and அவனுக்கு வந்து or அவளுக்கு like ஃபோன் இருந்தா போதும், like ஆன்லைன்ல they are playing and ஆன்லைன்ல they want to like connect with others, and ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஸ்கூல்ல தான் எப்போ பார்த்தாலும் படிப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நீங்க வீட்டில் வந்து என்ன உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்றீங்க, why do we have to do all of this? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் ஏன் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது? அண்ட் phone இல்லை அப்படின்னா it's becoming a problem now, right? People are getting rejected that like I'm not being included in what they're doing, and I don't really get to know what they're speaking about or what they're like communicating or what they're playing and all of that, right? So digital and screen time or like these devices has become a like priority in the recent times. Ana one thing that parents need to focus more on is helping them to like set some level of like regulated device use, right? For example device free zone and சொல்லிட்டு like dining la we don't use phone, or in the bed we don't use phone, and இந்த மாதிரி ஒரு சில structures கொண்டு வந்து they need to follow it first. Right? So parents need to model a lot of these behaviors at home. So mobile phone யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது, பர்டிகுலராக வந்து டிவைஸ் ஃப்ரீ ஜோன்ஸில் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் அலோகேட் பண்ணி, இப்போ சாப்பிட்றப்போ we need to focus more on eating, right? We shouldn't really like use the phone and also like eat with mindlessly. So mindful living is very important. நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் என்ன பேசுகிறேன், அண்ட் in a given situation நான் என்னென்ன தாட்ஸ் யோசிக்கிறேன், என்னென்ன எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு வருது, இப்படின்றதெல்லாம் like we as adults need to focus more on. And அதுக்கு என்ன பண்ணணும், we need to segregate some time and like sit with ourselves, right? So ஆனால் a lot of people don't really end up doing that. And இது பண்ணாமல் இருக்கிறதால என்னென்னமோ தாட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகி and அது வெளியே வரப்பவும் வந்துட்டு it could come or like it could get translated as anger or anxiety or sadness and other emotions, right? இதெல்லாம் children பார்க்குறப்போ, particularly when there are a lot of fights happening at home, right? A lot of children like are like it's a terrible thing that's happening, you know. Parents end up fighting in front of the children. Fights are okay. As psychologists we do say that fights are okay in any given relationship, right? Ana the way we fight matters. The way how we address only the behaviors and not the person on the whole. Yes, that is very important, right? Ana parents, because of their difficulty in regulating their emotions, they end up accusing the other person, saying நீ தான் தப்பு, நீ தான் மோசம், எனக்கு ஏன் உன் கூட கல்யாணம் பண்ணி விட்டாங்கன்னு தெரியல, இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா தனியாக இருந்திருக்க வேண்டியதானே. So I'm using the specific terminologies that parents use, right? ஸோ இது எல்லாத்தையும் சைல்டு முன்னாடியே பார்க்குறப்போ பண்ணுறப்போ, வாட் does the child have images of all of this? The child begins to like ruminate in these memories over and over again, which is why I'm saying addressing the behavior and not the person on the whole is very important. So இந்த மாதிரி ஃபைட்ஸ் நடந்தால் கூட
sitting in front of the child and like repairing these concerns and repairing these issues or resolving conflicts is very important for the child to look at and like have more understanding about. ஏன்னா இதை பார்க்கல அப்படின்னா the child would end up doing the same thing over and over again. They might think that okay, நான் வந்து கோவப்பட்டு யாருனாலும் என்னன்னாலும் blast பண்ணிட்டு நான் வாட்டுக்கு என் வேலையை பார்க்கலாம் and I don't have to like keep focusing on getting back to them or anything of that sorts, right? So it is important for parents to focus on healthy conflict resolutions. See, இதெல்லாம் பேசுகிறப்போ என்னடா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப வேறு மாதிரி செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இட் மைட் ஃபீல். வேறு மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, இது வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறத எப்படி அட்ரஸ் பண்ணலான்றதுக்கு தான் we are giving specific techniques and solutions, right? இப்போ இது பேரண்ட்ஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் சில்ட்ரன் அப்படின்னு வரப்போ இந்த ஜென்சி லாங்குவேஜ் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ல. இப்போ வந்து அடாலசன்ஸ் வந்து ரிஸ்ன்னு சொல்கிறதோ இல்லை இட்ஸ் கிவிங்னு சொல்கிறதோ இட்ஸ் very common nowadays, wherein parents don't understand. Most of the teachers also don't understand. Anybody who's older than them don't understand the language. Do you think it's necessary for them to learn that language a little bit? Does it help only with communication? Or அதை தாண்டி அது ஒரு வைப்னு இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, என்னோட வைப்ல செட் ஆயிடுறாங்க அப்படின்றதுக்கு language is very important. Do you think there is a necessity for parents to also learn all of these languages? See, to some extent awareness is important, right? ஏன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த சைல்டு வந்து இப்போது 7 years 8 years இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 30-35 இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு சம்வேர் கொஞ்சமாவது வந்துட்டு அந்த ஒரு காமனாலிட்டி எஸ் ஸோ அதுக்கு இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ லைக் யூஸ் இட் இன் அ ஃபன்னி வே. என்னடா இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க, ஆர் லைக் யூசிங் ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம்ஸ் அண்ட் சர்டன் சிச்சுவேஷன்ஸ். பட் த ஐடியா இஸ் நாட் டு அஃபெண்ட் த சைல்ட் ஆர் completely like punish the child or reject the child. Rather the focus needs to be more on connecting with the child in safe ways, right? So the more and more the safety, connection, trust, bonding, belonging, attachment is done in healthy ways at home and at school, the child will be able to receive more in the like later on period of the time. For example, நிறைய பேருக்கு இப்போது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்து நிறைய அப்யூஸ் அண்ட் நிறைய இஷ்யூஸ் பார்த்து வளர்ந்துருக்கக்கூடிய children may end up getting into relationships that are going to invite a lot of abuse, stress, rejection, bullying, or like some level of physical abuse and all of that, right? So a lot of safety, connection, trust in the earlier situations of their life will definitely get translated into later on stages, like be it at work, be it with relationship, be it with friends and relatives, யாராக இருந்தாலும். ஸோ ஏன்னா நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து லேட்டர் ஆன் லைஃப்பில் கூடயுமே வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம வந்துட்டு ஆங்கர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், ஆர் சேட்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், ஆர் ஆங்ஸைட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், அண்ட் அதை கோப் அப் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் லைக் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன். இப்போ நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால் அவங்க பேசுறது புரியல, நாங்கள் பேசலன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. இதே நீங்கள் அடாலசன்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஏன் அம்மா அப்பாவோட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் சொல்லுறது மேம் ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுக்குறாங்க. அவங்க என்கிட்ட பேசுறதே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். உன் ஷூவை எடுத்து வை, உன் பேக் எடுத்து வை, இதை பண்ணு அதை பண்ணு, அதுதான் அவங்களோட கம்யூனிகேஷனாகவே இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ இந்த எந்த கம்யூனிகேஷனுமே அவங்களோட ரிப்ளை வந்து ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்றத தாண்டி வேறு எதுவுமே இருக்க மாட்டேங்குது இல்லை. ஸோ மச் ஆஃப் டிரெக்ஷன்ஸ் பை பேரண்ட்ஸ். ஐ திங்க் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் சில்ட்ரன் ஆல்சோ லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கம்யூனிகேட்டிங். சரி, இங்கே ஹாலில் அப்பாவோட உட்காந்தா தானே அவர் என்ன வேலை சொல்லுவார், நான் தனியாக பெட்ரூமில் போய் உட்காந்துடுறேன். ஸோ தனியாக பெட்ரூமில் போய் உட்காரப்ப எனக்கு போர் அடிக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு யாராவது டிரெக்ஷன் சொல்லாமல் நான் டிரெக்ஷன் சொல்ற ஒரு டிவைஸ் எனக்கு ஃபோன் தான். நான் இப்போ ரீல் போட்டேன்னா ரீல் வரும், இல்லை யூடியூப்ல வீடியோ பார்க்குறேன்னா வீடியோ வரும். ஸோ நான் இல்லை கேம் விளையாடுறேன்னா கேம் நான் விளையாடுற வரைக்கும் அது வந்து என் பேச்சு கேட்கும். அப்படிங்கிறதுனால ஐ திங்க் சில்ட்ரன் adolescents started finding companionship in mobile phones. And after a point அது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அடிக்டிவ் ஆயிடுது. வீட்டுக்கு யாராவது வந்தா கூட now they are not going outside and calling, okay வாங்க. இப்போ நான்லாம் சின்ன வயசு இருக்கப்போ my parents would say வீட்டுக்கு வரவங்கள வந்து வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ சில்ட்ரன் தேர் நாட் கம்மிங் அவுட் சைட். அண்ட் அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் டெல் இட் யூ தே சே அவன் கொஞ்சம் ஷை டைப் மேம், வரமாட்டான் வெளியில அப்படின்னு சொல்றாங்க. டு யூ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி பீங் ஷை ஆர் they are just emotionally overwhelmed that they don't want to come outside and meet anybody new? Yes, so it could be a mix of both. Illaya, we may not know what exactly the child or the adolescent is going through. But the idea is for them to communicate
or help them to understand, okay fine, இந்த situationல வந்து social engagement and interaction is important அப்படின்றது. So particularly if we go into the polyvagal theory, which speaks more about social engagement and connection and all of that, நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள், so particularly when I say that regulated on a nervous system function ஆறப்போ we'll feel safe and okay with ourselves, right? And in the high sensitive இருக்கக்கூடிய people கூட they'll be able to regulate themselves. And இப்படி regulation நடக்கிறப்போ, and when someone comes home or anything of that sorts, the child will be more than willing to like address them or at least be in the hall and like sit and listen to what is happening. This is very important இல்லையா? Of course we are living in a virtual and an online dominated world right now. ஆனா ரீல்ஸ் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை விட ரியல் லைஃப்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது is also something children need to understand, and like parents need to set some level of like structure and routine and all of that. And of course like you said, in the structure, routine, responsibilities இதெல்லாம் repetitive பண்ண children might lose some level of interest in all of that, which is why they end up சும்மா பூமர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காதமா இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, ரைட்? ஆனா இதுக்குன்னே children like to play a lot of games, right? So there are a lot of online games that are available which are like going to foster a lot of open communication and all of that. So like family குள்ள விளையாடுற மாதிரி and ஒன்னா சேர்ந்து வந்து ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் பிளான் பண்றது and சும்மா பக்கத்துல எங்கேயாவது போயிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றப்போ ஃபோன்ல பார்க்குற அனிமல்ஸ்க்கும் நேர்ல பார்க்குற அனிமல்ஸ்க்கும் there is a huge difference, right? Particularly I recently went for this safari inside a forest wherein there are quite a few animals. And எனக்கே வந்து லைக் சும்மா ரோட்ல ஏதாவது எலிஃபென்ட் அந்த மாதிரிலாம் போகுது அப்படின்னா அதை பார்க்குறத விட we are more curious and like we are in the environment, right? So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு அனிமல் பார்க்குறதே வந்துட்டு இட்ஸ் ட்ரிகரிங் a lot of like excitement. ஸோ இந்த மாதிரியான லைவ்லியான விஷயங்களுக்கு சில்ட்ரன் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்போ லேட்டர் ஆன் இன் லைஃப் they begin to realize, okay fine, this is where my life needs to like focus more on, and இந்தந்த விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், or இந்தந்த விஷயங்கள் தான் நான் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஆனால் இதை சொல்லி கொடுக்குறது இட்ஸ் a huge task for the parents, but parents can educate themselves in a lot of ways. So parenting styles பத்தி ரீட் பண்றது, attachment styles பத்தி ரீட் பண்றது, and polyvagal theory பத்தி ரீட் பண்றது will help them to like focus on how I can deal with like child's temper tantrums and help them learn specific behaviors or like thoughts and like communicating their thoughts and also like their feelings, and அதுல இருந்து என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத parents can figure out. And இதை நான் parents சொல்றப்போ parents மட்டும் இல்லை, the whole system needs to focus on. Like you said, எந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இருப்போம் இல்லையா? ஸோ டு டெவலப் ஆர் லைக் டு ரைஸ் ஹெல்தி சில்ட்ரன், த என்விரான்மெண்ட் நீட்ஸ் டு பி ஹெல்தி, ரைட்? நல்ல நல்ல விஷயங்களை பார்க்குறது, நல்ல நல்ல விஷயங்களை கேட்குறது, நல்ல நல்ல விஷயங்களை பண்ணுறது, அண்ட் நல்ல லைக் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய பீப்புளை மீட் பண்ணுறது, நிறைய பேர் ஸ்மைலிங்கான ஒரு ஆட்டிடியூடோட இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தானே இருக்குது, பட் why does it feel like a task for a lot of people? இப்போ நல்லது பாருங்கள், நல்லது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஏன் ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்குது? ஏன்னா டிவி ஓப்பன் பண்ணால் யூ டோன்ட் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வாட் கண்டென்ட் யூ சீ. அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஓப்பன் பண்ணால் வெளியில் போனாலுமே நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ நேரில் பார்க்கறதுக்கும் ஆன்லைன்ல பார்க்கறதுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றப்போ, இப்போ ஆன்லைன்ல நிறைய பேர் ஃபில்டரோட நிறைய பாக்குறாங்க, அத பார்த்து they want to look like this. பட் நேர்ல அதை தாண்டி எல்லாருக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்ல அந்த டேன் இருக்கும், இல்ல பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கிறப்போ why don't they take the other side of the thing that they see? See, because they don't know la, they are constantly looking at reels and like thinking that this is the real world. So do you think அவங்க ரியல் வேர்ல்ட்ல மீட் பண்றதை விட ரீல்ஸ்ல நிறைய பேர் பார்க்கறதுனால? Yes. So there are a lot of healthy people and healthy like situations, environments, and like a lot of like good things for them to get exposed to in the real life. Ana like parents need to like figure out how to like get them exposed to these things, and schools need to figure out how to get children exposed to these things, right? For example, in the regulation is very simple thing illaya. So morning endicha odane like body வந்து regulate பண்றது, and mindல வந்து ஒரு சில ஹெல்தியான தாட்ஸ் வச்சுக்கிறது, and like journaling, இதெல்லாம் basic things. ஆனா sadly a lot of people don't know. So தெரியவே இல்லை அப்படின்றப்போ obviously change expect பண்ண முடியாது. The first and the foremost like idea for anyone to change is to like bring some level of self awareness and insight,
ரைட்? அது இருக்கிறப்போ தான் ஓ சரி இதெல்லாம் இருக்குதா, ஓ நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேனா, இப்படி பண்ணுறதால தான் நான் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறேன், ஆர் என்னுடைய சைல்டு இப்படி இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு நடக்கிறதால தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு இப்படி என்னை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, ஆர் கொலீக்ஸ் என்னை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும்ல. அண்ட் that will start creating ripple effect, right? And there is also this concept of neuroception, right? Wherein see, since you're also a girl, I believe I can use this as an example. So womenக்கு particular womenக்கு you will be able to identify when someone is looking from behind, right? ஒரு சில நேரம் வந்துட்டு யாரும் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது, லைட்டாக திரும்பி பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா definitely there will be someone looking at you, staring at you, or like noticing you, right? Why is this happening? Because your nervous system is sensing the environment and focusing on what is happening in the like environment and the situation. So it is okay to say that the nervous system doesn't end here, or the nervous system doesn't end within the body, it also extends outside, right? So எப்போ வந்து when we are able to like sense a lot of safety in the environment, we'll be able to like have honest conversations with people, right? And open communication will automatically flow in. ஆனால் ரொம்ப வந்து அன்சேஃபான ஒரு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் லைக் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து நம்ம இதை சொல்லலாமா வேணாமா, சொன்னால் நம்மளை வந்து வச்சு வெளுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபியர்லேயே வளரக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு they won't be able to deal with these situations, right? Unsafe and ஒரு எக்ஷெல்லில் நடந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறப்போ ஆப்வியஸாக நீ போயிட்டு நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறப்போ child gets all the more triggered, right? So the idea is to like focus on regulating ourselves and also like regulate பண்றப்பவே if someone has a lot of overthinking, restless, intense on emotional experiences, they feel like they are in a freeze mode, stuck and not able to do anything. நிறைய பேர்லாம் வந்து படுத்தே இருப்பாங்க like 1 or 2 days or 3 days கூட பெட்லேருந்து they won't be able to like wake up, right? So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் body goes into a freeze mode. They'll just keep scrolling Instagram videos, YouTube shorts, இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களே தவிர they won't be able to even stretch their arms, right? So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய situations and difficulty breathing, difficulty with digestion and difficulties even in sexual arousal and specific memories getting triggered and like over and over again வந்து repetitive experience பண்றது, everything is happening because of the dysregulation. So இந்த ஒரு பார்ட்டை அட்ரஸ் பண்ணால் your life will be good அப்படின்றது தான் வந்துட்டு we are focusing on. But a lot of people don't really know that. So like even before we were beginning this conversation, I was feeling a sense of nervousness, but I regulated myself, which is why I am able to have this conversation with you right now, so that I am not getting stuck anywhere, I am not getting like I am not losing any specific thought, I am not blacking out, but I am focusing in the way how I am gonna like add more value to the conversation we are having, right? Similar, when people begin to regulate themselves, they'll be able to address difficult situations with a lot of confidence and clarity. So when that begins to happen, a lot of changes will begin to like. ஆனா இப்போ நீங்க சொன்னதுல வந்து இப்போ சென்னையோட நைட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இந்த ரீல்லாம் போடுறாங்கல்ல, அந்த நைட் லைஃப்ல வந்து அடல்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அடல்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, adolescents நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதோட குழந்தைங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக நான் ஒரு நைட் ஷோ பார்த்துட்டு வரப்போ அண்ணா நகர் கிட்ட அந்த ஹோல் காலனி ரைட் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி பாப்புலேட்டட். அது ஏதோ ஒரு மதியானம் ஒரு 2-3 மணிக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, சாயங்காலம் ஒரு 7 மணிக்கு எப்படி இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இந்த வேற லாட் ஆஃப் பீப்புள். இந்த நைட் லைஃப்ங்கிறது இப்போ ரொம்ப something that we are talking about கொஞ்சம் ரொம்ப சீரியஸாகவே. அப்படி இருக்கப்போ there are a lot of adolescents who don't sleep at night. இல்லையா? ஸோ காலையில் எழுந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து தூங்குறாங்க, லீவ் போட்டு தூங்குறாங்க. வீக்கெண்டை தாண்டி எனக்கு மண்டேவும் ஒரு நாள் லீவ் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க, பிகாஸ் their weekend is completely packed with a lot of activities. அப்படி இருக்கிறப்போ how should as parents they regulate children to make them sleep during night? Yes, so இட்ஸ் அ ட்ரிக்கி கொஷின் இல்லையா? ஸோ ஊரே போய் வந்துட்டு அங்கே இருக்கிறப்போ என் வீட்டில் மட்டும் நான் எப்படி வந்துட்டு அங்கே கூட்டு போகாமல் இருக்கிறது இட்ஸ் த கொஷின் தட் லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் டென் டு ஹேவ். அண்ட் சைல்டு வில் ஆல்சோ பி அடமெண்ட், என்னை கூட்டு போ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரான்னு சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் போனால் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ we need to have conversations about all of this, right? ஸோ ஸ்லீப் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா லைக் யூ செட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து போய் கிளாஸில் தூங்குவாங்க, ஆர்எல்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்களே தவிர அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் தே மைட் எண்ட் அப்
like you said, bunking schools without parents knowledge or schools knowledge, and இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் கூட நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் டு லைக் இதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்படி பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ ஹேவிங் ஒன்ஸ் ஆர் டூயிங் திஸ் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த், பிகாஸ் சரி ஃபைன் ஏதாவது ஒரு சாட்டர்டே நம்ம போயிட்டு கொஞ்சம் சில் பண்ணிட்டு வேணா வரலாம், ஆர் எல்ஸ் வந்துட்டு சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும், ரைட்? இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷாப்ஸ் எதுவும் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா பீப்புள் டெஃபினெட்லி won't be willing to go there. But since it is open, which is why people are also like moving there, right? ஆனால் அவங்கள்ட்ட கேட்டால் பீப்புள் வராங்க, அதனால் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஆனால் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், ஸ்க்ரீன் டைம் அண்ட் ஆல்சோ லைக் எப்போ எது பண்ணலாம் எப்போ எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. ஏன்னா ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப டிஸ்ரெகுலேட்டடாக இருக்கிறப்போ there will be a lot of like changes or imbalances in the neurochemicals, right, in the brain. So brainல இருக்கக்கூடிய neurochemicals வந்து imbalance இருந்துச்சு அப்படின்னா obviously the way we function, our attention, memory, learning, IQ, comprehension, abstraction, everything gets like affected, right? So இதை தான் இப்போ கிளினிக்கல் சைக்காலஜி அண்ட் சைக்காலஜியில் வந்துட்டு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி இதை வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது would be helpful. ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இன் அ மந்த் இஸ் ஓகே, பட் தினமும் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். இப்போ நைட் லைஃப் வெளியில அப்படின்றத தாண்டி நைட் லைஃப் வீட்டுக்குள்ளேயும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ராத்திரி எல்லாம் உட்காந்து ரீல் பார்க்கறது, யூடியூப் மூவிஸ் பார்க்கறது, இல்ல மூவிஸ் பார்க்கறது, அந்த மாதிரி ஸ்கிரீன் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுது. எய்தர் சில்ட்ரன் டூ அ லாட் ஆஃப் கேமிங் வித் மொபைல் ஃபோன், அப்படி இல்லைன்னா ரீல்ஸ் பார்க்கறது அப்படிலாம் இருக்காங்க. பட் as parents, when what is the right ideology of segregating what is an hobby, or how do they differentiate எது என்னோட ஹாபி, இவனோட ஹாபி இல்லை, எப்போ அது அடிக்ஷனாக மாறுது அப்படிங்கிறது எப்படி அவங்க டிஃப்ரெண்ட்? ஓகே, ஸோ இப்போது நிறைய பேருக்கு வந்து இது சரியா தப்பா, ரைட் ராங் குட் பேட் இதுலேயே ரிவால்வ் வராங்க. ஸோ சம்திங் தட்ஸ் ரைட் ஃபார் மீ மே நாட் பி ரைட் ஃபார் யூ, ரைட்? அண்ட் சம்திங் தட்ஸ் குட் ஃபார் மீ மே நாட் பி குட் ஃபார் யூ. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக இஸ் இட் கோயிங் டு பி ஹெல்தி ஃபார் மீ ஆர் அன்ஹெல்தி ஃபார் மீ? ஸோ அந்த ஹெல்தி ஆர் அன்ஹெல்தியில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி இன்டென்ஸான விஷயங்களில் சில்ட்ரன் எங்கேஜ் ஆகிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு லைக் ஸ்லோவாக வந்து கட்டிங் டவுன் ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜிம்முக்கு போனோடனே நம்ம என்ன இமீடியட்டாக வந்துட்டு 20 kgs தூக்க முடியுமா? இல்லை. ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு வில் ஸ்டார்ட் வித் 1 kg 2 kg லைக் 1 kg கன்சிஸ்டன்ட்லி ஃபார் 2 weeks, ரைட்? அப்படின்னா தான் ஸ்டெபிலிட்டி கிரியேட். எஸ், ஸோ அப்படின்னா தான் ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் வில் பி ஏபிள் டு டேக் அப் 2 kgs அண்ட் தென் லைக் 3 kg அண்ட் தென் 5 kg. இப்படி இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக தான் கூடும். ஸோ நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸில் பேரண்ட்ஸ் வந்து bring their children to us, they expect quick fix. எனக்கு இன்னைக்கு கூட்டு வந்துட்டு நாளைக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கணும். ஆனால் வந்து அவங்க 7 years 8 years பண்ணிட்டு இருந்தது அவங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக. நான் தான் ப்ரொஃபஷனலில் கூட்டு வந்துட்டேன்ல, இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ப்ரொஃபஷனலில் கூட்டு வந்துட்டா 25 to 50% we will address, and balance இருக்கிற 50% the parents and the environment in which the children are being raised is also very important, right? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில் reducing the frequency or the usage of such devices would be a great help for the parents and for the child and for their future. And if I have to like speak about some level of drug intake as well in the recent times, particularly like alcohol, weed and all of that, and a lot of children are also getting into the habit of like taking medicines, right? Substance use வந்து on the peakல இருக்குது, which is also an alarming issue in a lot of places, not just in rural places, even in like urban areas, right? So இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில் நான் பேரண்டல் கண்ட்ரோல்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அந்த கண்ட்ரோல்ன்ற வேர்டை children end up like perceiving it in a different way and parents end up perceiving it in a different way. So parental supervision is the word I would use. So like 17 or 18 years வரைக்குமே வந்துட்டு the kind of content they consume, the kind of lifestyle they have, and யார்கிட்ட என்ன பேசுகிறாங்க and என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு யோசிக்கிறாங்க, what are they getting exposed to, இதிலெல்லாம் வந்து some level of supervision from the parents side is expected. So of course their career is important, their life is important, their social life is important, but all the more importance needs to be given to child, right? நிறைய parents are also like giving money to child and like நீ போய் உனக்கு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி பண்றாங்க. Yes, right? So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய more than giving money nowadays I see parents giving their own cards, credit cards. ஆமா, yeah. So childக்கு வந்து எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றேன், எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணல, எவ்வளவு பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது, no understanding. Yes, or like credit card கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கூடயுமே வந்துட்டு like I would invite parents to not
use all of this, right? So அவ்வளவு cash flow வந்து at that point in time is not necessary. If you ask me, இப்படி இந்த மாதிரி credit card and like cash கொடுக்கறதுக்கு பதிலா you can probably ask the child to like regulate expenses at home. வீட்டில் நம்ம எவ்வளோ செலவாகுது ஒரு மந்த்துக்கு வந்துட்டு லைக் அஃப்கோர்ஸ் நாட் அவங்க மட்டும் இல்லை லைக் ஹேவிங் அ சப்போர்ட்டிவ் லைக் கான்வர்சேஷன் அண்ட் ஹேவிங் லைக் ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் தட் தி நீட் டு லைக் அட்ரஸ். எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளானிங் இருக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதத்துக்கு இந்த வாரத்துக்கு என்னென்ன காய்கறி வாங்கணும், என்னென்ன க்ராசரிஸ் வாங்கணும், அண்ட் என்னென்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து லைக் இபி எவ்வளோ போகுது, யூட்டிலிட்டிஸ் என்னென்ன வந்துட்டு நம்ம பே பண்ணுறோம், இதிலெலாம் ஒரு ஹோல்டு வந்துட்டு சைல்டுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தே நோ சரி ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி சேவிங் இவ்வளவு இருக்கணும் அண்ட் வெளியே ஏதாவது வந்துட்டு டூர் ஆர் லைக் பிக்னிக் எங்கேயும் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ லைக் தே நோ சம் லெவல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி டெக்னிக்ஸ் that gets developed at home. If you ask me, financial literacy, mental well-being, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்கூலில் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it would be all the more helpful. I would invite the government and like other responsible people who are important to like bring about these changes in the education system so that a lot of children will get some level of improvement in their life, right? Right. இப்போ இந்த usage of drugs இல்ல night life பத்திலாம் பேசுறப்போ when you see when children when adolescents start consuming drugs is when அவங்களோட friend யாராவது consume பண்றாங்க, when they come and share their experience, they get a little bit more excited. எனக்கும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அண்ட் ஒரு குரூப்ல இப்போ 5 பேர் இருக்காங்க, 4 பேர் if they are consuming a type of drug அப்படின்னா the 5th guy is having a FOMO there. True. Okay, he or she fears that they are missing out on something, so they also, even if they are not willing to do it, they somewhere or the other manage to go try it out. Adalam. Yes. How big is fear of missing out playing an important role in adolescence life, not just in drugs but in general? Outfit ah irukattum. Yes, it is playing a huge role, right? Be it doing healthy things or unhealthy things, it is definitely playing a huge role in child's understanding of what I need to do and what I shouldn't do, right? In the mari irukக்கூடிய contexts la it is important that they focus on delayed gratification, right? And instant gratification பதிலா delayed gratification. So எனக்கு இப்போ தோணுது ஆனால் வந்துட்டு I'll allow myself to like sit with this emotional experience rather than getting into that behavior. ஏன்னா லைக் டீனேஜ் அண்ட் அடாலசன்ஸில் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறப்போ ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரக் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கெமிக்கல் காம்பனண்ட், ரைட்? லாட் ஆஃப் வீட் யூசேஜ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ சைக்காசிஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஹாலுசினேட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து ரொம்ப திங்கிங்கே வந்து ரொம்ப குறுக்கட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் என்ன நம்ம பண்ணணும் அரல்ஸ் வந்து லைஃப்பில் எது முக்கியம் அப்படின்றத அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எவ்ரி திங் கெட்ஸ் அஃபெக்டட், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் இட் இஸ் important that the child is given healthy coping mechanisms. ஸோ எங்கெங்கே அசர்ட்டிவாக இருக்கணும், எங்கெங்கே பவுண்ட்ரிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான திங்கிங் இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஒரு சில எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்லடா லைக் சேடாக ஃபீல் பண்ணுறியா, இட்ஸ் ஓகே டு ஃபீல் சேட் தேன் டு கெட் இன் டு தட் experience. And இதில் கூட emotional regulation also like plays a huge role, right? And that fear of missing out is a huge word if you ask me, definitely. And because of the experience that it kind of like has on child's brain and mental health. Ana there are a lot of ways to deal with these specific situations and it is important that parents, children and teachers prioritize all of this. Okay. And talking about all of this, இப்போ பாடி இமேஜ் கன்சர்ன்ஸ் இல்லை ட்ரக்ஸ் இல்லை சூசைட் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறத தாண்டி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சர்ன் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹேவ் ரைட் நவ் இஸ் ஜெண்டர் ப்ரோனவுன்ஸ் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து அடாலசன்ஸாக இருந்தப்போ இட் வாஸ்ன்ட் வெரி மச் ஷோன், நம்மளும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணது கிடையாது, ஷீ ஹர் அப்படிலாம் நம்ம போட்டது கிடையாது. பட் இப்போ லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆர் யூஸிங் அ லாட் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ் அண்ட் தேர்ஸ் ஆல்வேஸ் த ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி கன்ஃபியூஷன் அட் தட் பாயிண்ட் இன் ஏஜ் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறப்போ ஹவு டு யூ திங்க் பேரண்ட்ஸ் கேன் வைஸ்லி டீல் வித் தட் without hurting the child's emotions? Yes there? So இது like gender related concerns and like sexual orientation, sexual preferences, everything like இப்போ மீடியா இருக்குதுன்றதால children are getting to know more about it, right? So இதில் என்னுடைய டேக் என்ன அப்படின்னா
see, we cannot force someone to be a certain way, right? எனக்கு வந்து I identify as a woman அப்படின்றப்போ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் மேன் பட் ஐ ஐடென்டிஃபை மை செல்ஃப் as a woman அப்படின்றப்போ இன்டர்னல் ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ மற்றவங்க என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ வந்துட்டு ஒரு பையன், ஸோ அதனால் நீ இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணணும், இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நீ இப்படி தான் யோசிக்கணும், பி எ மேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நிறையா கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ that kind of like completely rejects myself, right? And it's not some easy thing that I can switch myself to be a man and switch myself to be a woman in different situations. So parents and like people need to like educate themselves in these areas, and the more and more they become aware of these things, it will be helpful for the child and make things easy, right? There will be a lot of acceptance that the child will experience from this, and at the same time அவங்களோட ஃபியூச்சர் பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு, and there are a lot of like similar people like me who are going through these concerns அப்படின்றது கூடயுமே they get some level of understanding. So அந்த support systems create பண்ணுறது is very important. ஆனால் sadly in a lot of like families they end up like showing away their child, and நீ வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற, எனக்கு வந்துட்டு மற்றவங்க முன்னாடி அசிங்கமாக இருக்குது, அவமானமாக இருக்குது, அதனால் வந்துட்டு நீ என் பையனே கிடையாது, பொண்ணே கிடையாது, நான் உன்னை இதோட தண்ணி தெளிச்சு விட்டுறேன், இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கிறப்போ திஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன், ரைட்? See, child, we as parents also need to like evolve in the child's like developmental milestone changes, right? So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில் when this happens, where will the child go, ரைட்? அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஒரு சில கன்சர்ன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறதால தே எண்ட் அப் நாட் ஹேவிங் அ சைல்டு in the recent times. And like antenatal is a concept that's like evolving in the recent times, right? So it is important that parents or like people begin to like take care of themselves, and what I would suggest is to address the relationship concerns people tend to have, particularly after they have married, right? So marriage முடிஞ்சு ஒரு 2 to 3 years giving themselves the time to like understand each other. ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கான்டெக்ட்ஸில் lot of arranged marriages happening, and the situation is changing. ஏன்னா girls are prioritizing யார் கூட நான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர் வாழ போகிறேன், men are prioritizing யார் கூட நான் என்னுடைய ஃபியூச்சர் இருக்க போகுதுன்றதால they are willing to explore and understand and all of that. பர்டிகுலராக மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் 2 to 3 years, ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய அரேஞ்ச் மேரேஜ் தானே நடக்குது. ஸோ அரேஞ்ச் மேரேஜில் வந்து இந்த சினாரியோஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. ஈவன் தோ தட் இஸ் சேஞ்சிங், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த கப்புள் டு ஒர்க் ஆன் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிஃபோர் அ பேபி கம்ஸ் இன் டு பிளே, ரைட்? ஸோ அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து, நீ இந்த மாதிரி, நான் இந்த மாதிரி, சரி ஒரு சில விஷயங்களில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கலாம், அண்ட் ஒரு சில விஷயங்களில் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான வேஸ் இருக்க வேண்டியது இருக்கும், அண்ட் ஒரு சில விஷயங்களில் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் சம் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் யூ. இப்படி இருக்கக்கூடிய கான்டெக்ட்ல when they have figured out their own personalities and figured out their own relationship dynamics between the both of them, there will be a lot of understanding, connection, safety that will come between the both of them. So அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் then when they have a child, the child will like help them deal with a lot of situations, right? For example, என்னுடைய கசினுடைய சைல்ட்லாம், she is a niece to me. இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு 2 months 3 monthsல இருக்கக்கூடிய லைக் அந்த இமீடியட்டாக வந்து நைட்டெல்லாம் வந்து தூங்காமல் அழுகுறது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு 1 or 2 monthsக்கு அப்புறம் she was like sleeping at 9 and waking up at 7 அந்த மாதிரி. So that happened because my cousin and my brother-in-law, they worked on their relationship, right? So when we begin to work in our own relationship with our partner, our child will also be healthy, and அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்தி திங்கிங் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் பர்டிகுலராக when they get into this preteen or teenage phase is also when children begin to explore their own sexual identities, right? And orientation. So அப்போ தான் நிறைய க்யூரியாசிட்டி இருக்கும், எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், லைக் ஆப்போசிட் ஜெண்டரோட வந்துட்டு எனக்கு செக்ஷுவலான அட்ராக்ஷன் இருக்குது, ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் செக்ஸ் வித் தெம், ஆர் லைக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் டஸ் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மீன். இந்த மாதிரி நிறைய எமோஷ்னல் டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்க
இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனில் ஸ்கூல்ஸ் எண்ட் அப் செக்ரிகேட்டிங் பாய்ஸ்னா தனியாக கேர்ள்ஸ்னா தனியாக இருக்கணும் அண்ட் இதுக்குன்னே ஸ்பெசிஃபிக்கான பாத்வேஸ் இருக்கணும் பிகாஸ் தே டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்டு a lot of trouble or problems later on, right? ஆனால் one thing I would invite schools also to focus more on is like providing some level of sex education and parents also to be aware of all of this. ஏன்னா அன்சேஃபான செக்ஷுவல் ப்ராக்டிசஸில் போய் அவங்க பண்ணி அதனால நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கு பதிலாக ஆஃபரிங் தெம் சம் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இந்த வயசில் திஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் சம் லெவல் ஆஃப் லைக் ப்ரிவென்டிவ் செக்ஸ்னா என்ன அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறப்போ தென் ஓகே தட் கைண்ட் ஆஃப் ஈசஸ் தேர் கியூரியாசிட்டி அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட், ரைட்? ஏன்னா எதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமோ அதில் தான் சைல்ட்ஸ் மைண்ட் வில் சீக் மோர் ஆஃப். ஆனால் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக இப்போ ஸ்கூல்ஸ் கிட்ட போய் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், why don't you provide sex education? சிம்பிள் ஆன்சர் they give is you don't want to kindle the curiosity of the adolescence அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. My point is anyways they are curious. If you are not ready to answer their questions, they might as well go and Google it. That's what I'm saying. Find a lot of education about it. But again, if it's going to be helpful for the child, we really don't know. Yes. Because you go online and search something of this sort, you get n number of content, n number of sexual material on top of it, wherein you are again leading them to something very wrong. அதுக்கு I would say, and அதெல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ menstrual cycle பத்தி பேசணும்னா கூட they invite only girls. I don't understand why. Guy also needs to know இல்ல, ஏன்னா லைக் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாரோட இருக்க போறாங்க? அப்போ நான்லாம் கேட்டிருக்கேன் சில பேர்கிட்ட, இப்போ எப்படி இப்போ நீங்கள் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்லாம் தனித்தனியாக எடுக்க போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னாங்க. பட் ஐ திங்க் schools also have to look it from a different angle, wherein both men and should know about both men and women. இல்ல அது தெரியல அப்படின்னா somewhere or the other will not be able to come together as a couple or sister brother friends. எதுவுமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Very true. So when I'm using quite a few client experiences, I do have the consent to share about it, okay? Which is why I'm not using name or identity, right? So there are a lot of couples and particularly like மென்னுக்கு உமனுடைய பாடியில் என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியல அப்படின்றதால they expect a lot of like what to say consistency in everything, even on the days when they don't feel okay and when there is like periods happening and when they are like emotionally drained, physically drained. So அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் like the partner needs to step in and like offer some level of care and affection and also like take care of quite a few responsibilities, right? So see I'm not saying that womenக்கு வந்துட்டு menstrual cycle இருக்குது அதனால let them be at home and like எந்த ஒரு வேலையும் பண்ணக்கூடாது, கிச்சன்லேயே தான் இருக்கணும், அப்படி எதுவுமே நான் சொல்லவே வரல. ஓகே, I'm just saying அந்த ஒரு 4 or 5 daysல they are going to like have some level of difficulties. So understand that situation and like help them like take care of that situation in a healthy way rather than expecting more from them. And at the same time நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு menstrual cycle என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாது. And women உடைய phases, luteal phase and then like ovulation phase, இந்த மாதிரியான phasesல like அவங்களுடைய body and physical and psychological functioningல என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்குமே வந்து நிறைய பேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை, right? So when a partner doesn't know, as in like a man doesn't know what exactly is happening to my partner or wife, and இதனால கூட நிறைய difficulties and problems end up happening at home. So it is important that like see நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ultimately education will help us to like be aware and that awareness will bring about some level of motivation to change and that motivation will bring about change and when change happens we become more responsible and at the same time accountable, sensible and some level of as a society also there's so much of improvement that we can see. True. இப்போ நான் 1 week முன்னாடி when I went and met a dermatologist, அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தது இப்போ adolescents they have started using retinol. Retinol is only for 30 plus. ஏன் ஒரு 14 year இல்ல 15 year old வந்து ரெட்டினால் யூஸ் பண்ணணும்? ரெட்டினால் இஸ் an anti-aging ingredient. ஸோ அதையே அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய கன்சர்ன்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்கின் ரிலேட்டடாக வந்து அடாலசன்ஸ் தான் வராங்க. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஷீ இஸ் அரௌண்ட் 65 years old. ஸோ அவங்களோட ப்ராக்டிஸில் இந்த பாடி ரிலேட்டட் இல்லை ஸ்கின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து இல்லை ஹேர் ஃபால் ஆகுதுன்னு ஒரு 15 year old 16 year old பையன் வந்து சொல்கிறான், எனக்கு பிஆர்பி ட்ரீட்மெண்ட் வேணும்னு அவன் பேரோடு அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு
எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. Yes. ஏன் இது வந்து இவ்வளவு ப்ரிவலண்டா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் டு யூ திங்க் இஸ் தி மெயின் ரீசன்? See, this is when I would like to bring about this book by the name You Can Heal Your Life. Okay. You Can Heal Your Life by Louis Hay அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர். ஸோ வாட் ஷி சேஸ் இஸ், நம்மளுடைய மென்டல் வெல்னஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது அண்ட் ஸ்ட்ரென்தண்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் வெல்னஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் மெயின்டைன்ட் இஸ் வாட் வி பிலீவ் இன். ஸோ ஐம் நாட் சேயிங் எல்லாத்தையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்றது இல்லை. ஸோ இன் திஸ் புக் தே ஸ்பீக் அபவுட் மைண்ட், பாடி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பிரிட். ஸோ இது மூணுடைய கோரெகுலேஷன் இருக்கிறப்போ the body begins to like take good care of itself. So அதனால if you have seen a lot of like elderly people 78 years இருக்கும், ஆனால் ஜாலியாக உட்காந்து ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க, வாலிபால் விளையாடும் நிஜமா, ரைட்? பிகாஸ் they have like been trained to like consistently focus on physical workout, activity and like playing, and அப்படி இருக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு the mind will always be young, right? Of course அந்த 8 yearsக்கு அப்புறம் maybe they will like become all the more like drained and tired and all of that. 8 years வரைக்கும் ஒருத்தர் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ ஜோக், ரைட்? ஏன்னா வி ஹவ் சீன் ஈவன் இன் வீடியோஸ் லைக் சோஷியல் மீடியாவில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு சில லைக் வயசானவங்க கூட ஹாப்பியாக போயிட்டு வாடா எனக்கு பாஸ் போடுறான், நான் ஷூட் அடிக்கிறேன், கோல் அடிக்கிறேன், அண்ட் எனக்கு ஸ்மாஷ் வைக்கிற வச்சு கொடுறான், நான் கரெக்டாக அடிக்கிறேன், they are playing, right? So what happened? Why were they able to do all of that? Because they trained themselves. They show like they were disciplined in a lot of things. There was a lot of like consistency, right? So self discipline is self love is what I would say. ஆனா அதுலயும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா a lot of people end up getting into the OCD spectrum because they keep thinking, overthinking and like அதை compensate பண்றதுக்கு they get into a lot of like behavioral concerns. So ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லேயும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்னு இல்லாமல் சம் லெவல் ஆஃப் பேலன்ஸ் would help. ஸோ அப்போ அடாலசன்ஸ்னு சொல்கிறப்ப இந்த பேலன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த எமோஷனல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது ஒரு அடாலசன்ட்டுக்கு அப்படின்னா ஐ வுடன்ட் சே as பேரண்ட்ஸ் பட் as adults, இப்போ ஸ்கூல் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சுற்றி இருக்கிற யாராக இருக்கட்டும், how do you think they can manage it? How do you think they have to deal it sensitively? See, which is why I'm saying polyvagal theory பற்றி ரீட் பண்ணுறது and also like regulating the nervous system. So regulating the nervous system does wonders for a lot of people. And if you see like Bangalore, Delhi, இந்த மாதிரியான நிறைய வந்துட்டு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் லைக் somatic healingன்றது தனியாகவே வந்துட்டு they are doing it. And in Tamil Nadu it's slowly emerging, right? I'm not saying இது எல்லாத்தையுமே வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இல்லை. See, எங்களோட ஐடியாவும் என்ன, நீங்கள் உங்களுடைய சில்ட்ரனை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கும் வந்துட்டு பர்டன் குறையும், ரைட்? வி ஆர் இந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்ன்ற மாதிரி இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆர் பிளான் ஆர் ஆர் ஐடியாலஜி ஆர் ஃபிலாசபி இஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தட் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரன் அண்ட் இன் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஸோ தட் தே கேன் டேக் கேர் ஆஃப் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் வி டோன்ட் ரியலி ஹேவ் டு லைக் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹேவிங் தம் ஆஸ் அ லாங் டேர்ம் கிளைண்ட். நம்மளுடைய கோலும் அது கிடையாது இல்லையா? ஸோ நல்லாகி அவங்களுடைய ஃபேமிலியோட நல்லா போய் அவங்க வந்துட்டு செட்டில் ஆகிருக்காங்க, ஆர்எல்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுடைய லைஃப் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கோல் கூட. ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் பீப்புள் பிகின் டு லைக் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ரெகுலேஷன். ஸோ ரெகுலேட்டிங் த நர்வஸ் சிஸ்டம், எமோஷனல் ரெகுலேஷன் வில் do a lot of wonders in everyone's life. I'm just like ரொம்ப ஈஸியாக சொன்ன மாதிரி இருக்குது. It's a task, of course, I do agree. But ஆனால் when we begin to start is the question. கரெக்ட். இப்போ இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேசுகிறப்போ நிறைய பேர் எனக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இனிஷியல் டேஸில் அது ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கிறப்போ எல்லாருமே அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் புள்ளி ராஜாக்கு எய்ட்ஸ் வருமா, எக்ஸாக்ட்லி அந்த கேம்பெயின் and all went very viral that now almost அந்த எய்ட்ஸ் or ஹெச்ஐவியோட prevalence has gone very low. அந்த மாதிரி I think we need to talk a lot about the management of adolescents. ஸ்கூல்ஸில் வந்து அடாலசன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஏன்னா இப்போ பேரண்டிங்னு வந்துட்டா ஒரு புது குழந்தைக்கு பேரண்டாக நான் ஆகணும் அப்படின்னா தான் நான் பேரண்டிங் ஒர்க் ஷாப் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஐ திங்க் அந்த குழந்தை ஃபேஸ் மாற யோர் வே ஆஃப் டீலிங் வித் சைல்ட் ஷுட் ஆல்சோ இவால்வ். அதுக்கான நிறைய அடாலசன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸ்
அதை என்கேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை wherever possible மீடியா அது வைஸாக ஷோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும், it all plays a very important role, True. isn't it? So it needs to function in an integrated way, right? ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸில் ஸ்கூல் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன். ஏன்னா I feel like the government needs to set specific protocols, regulations and how children are taken care of at school, and reportive measures அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும், and some level of escalations or some level of issues, and neurodivergenceக்கு கிட்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு சில வந்துட்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் அகாமடேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும், ரைட்? எஸ், ட்ரூ. ஸோ அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி தான் இப்போ வந்துட்டு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது. The more and more we begin to like speak, there will be some level of changes in the behaviors of people who are wise in these situations, right? ஏன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹையர் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு இதை பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் பவர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அவங்க ஒரு சில விஷயங்களை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி இதை எப்படி சிஸ்டமில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஐ ரியலி பிலீவ் தட் திஸ் வீடியோ ஆல்சோ லைக் கெட்ஸ் சீன் பை சச் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஸோ தட் தே டேக் குவைட் அ ஃபியூ things into action. இப்போ LGBTQ-லே வந்துட்டு how was this change happening? Because the judge came to a specific psychologist, understood the nuances about all of this, and then he brought up changes in the system, right? Which is why same-sex marriage வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு okay ஆயிடுச்சு, and like we are also, this is also the Pride month, right? So இந்த மாதிரி நிறைய changes வர of course there will be some people who will believe in it, some people who may not believe in it. ஆனால் அந்த கஷ்டப்பட்டு நான் வந்துட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேனே, என்னோடய லைஃப் இவ்வளோ பெத்தட்டிக்காக இருக்குது, யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு this would do wonders for them. But in the இடத்துல somebody believing if that exists or doesn't exist is not my problem. Somebody inflicting that belief onto somebody is definitely a problem. Yes, true. நீ அதை நம்பல அது உன்னோட definitely ஆமா இருக்கு. You don't go and tell people no, it's just in your mind, go to a psychiatrist, see them அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் I think it hurts a lot of people. True, which is also the same way I operate in. ஏன்னா it shouldn't be forced or it shouldn't be imposed on someone, right? எனக்கு ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குன்றது அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் நான் நினச்சி இது பண்ணேன் அப்படின்னா தான் I will begin to seek for help. And in Gestalt therapy there is also this concept of organismic need. Okay, so organismic need is when எனக்கு ஒரு சில நீட்ஸ் இருக்குது, இந்த நீடை நான் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ, லெட்ஸே ஒரு 20%, 25% பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ the environment will help me in addressing this need, right? 75% the environment will do. ஆனால் இதுவே எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆரல்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கணும், கற்றுக்கணும் அப்படின்ற environment ஃபீல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா then it will make me to like undergo those changes, right? So the idea is to like live or coexist within ourselves and also with the environment. And in such situations it is important that we don't force anyone to like get into any of these. We can just tell them that this is available, if you're interested or if you want to or whenever you're ready you can reach out to us. And அந்த invitational languageல நம்ம நிறைய பேச ஆரம்பிக்கணும். So invitation ன்னு சொல்றப்போ we are giving the other person the power and the authority to accept or reject, right? Choose to accept or reject. Life is all about having options. So அந்த ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அண்ட் உனக்கு எது வந்துட்டு பெட்டராக இருக்குன்றது யூ ரியலைஸ் அண்ட் வென்எவர் யூ வாண்ட் டு லைக் சேஞ்ச் ஆர் இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஆர் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம வரப்போ தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் த சொசைட்டி இஸ் வாட் ஐ பிலீவ். Yeah, I think having this conversation, see, the main idea behind me wanting to do a podcast on this topic is suddenly everybody started talking about adolescence and the movie vandadukku aprom. But I don't want people to stop talking about it. I want people to still talk about it so that I don't know, I just feel whatever happens in your early stage, right, childhood, adolescence, that gets carried away in your adulthood. And as you said, this generational trauma will get passed if we don't make a correction here in the adolescence. So I just feel there's a huge need to talk about it. But talking to you, I've just realized there's so much scope of improvement in this area. As you said, government can do a lot of policies, the schools can bring in a lot of change, parents can give in some of their time to them. I think இவ்வளோ ஸ்கோப் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹை டைம் தட் வி ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அபவுட் இட். ட்ரூ. அண்ட் ஸ்கூல்ஸுக்கு அண்ட் லைக் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் த பொட்டென்ஷியல் டு மேக் திஸ் ஹேப்பனுக்கு நான் என்ன சொல்ல வருவேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ஃபோர்மோஸ்ட்
screen each and every school, okay, screen each and every child for mental health concerns in whichever capacity that is possible from your end. ஏன்னா screen பண்ணுறப்போ we can address depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal and self-harm ideations, and at the same time இது போக neurodivergence-க்கு we need to screen a lot of like schools. ஏன்னா we don't know which kid has neurodivergence or like which kid has suicidal thoughts or ideations. and நிறைய பேருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய மித்ஸ் என்ன அப்படின்னா சூசைட் பற்றி பேசினா நிறைய சூசைட் ட்ரிகர் ஆயிடுவாங்க, ஆர் எல்ஸ் வந்துட்டு சூசைட் பற்றி பேசினா சூசைட் அட்டம் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி கிடையாது. சூசைட் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறப்போ people begin to open up, but it is important that you have specific team in your school, for example a mental health team, or outsource people from different places so that they can come in and help people. இப்போ டீச்சர்கிட்ட சொல்லி டீச்சர் வந்துட்டு dual roles பண்ணுறாங்க, for example a therapist and also a teacher அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் child will obviously not have the confidentiality and the trust on the teacher. ஏன்னா அதை சொல்லி ஏதாவது வந்துட்டு இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்ற ஒரு சில பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸாக இருக்கும். there are a lot of wonderful teachers of course who take these things into hand and like help the child in ways they can. there are also teachers who have reached out to me saying என் ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி சொல்கிறான், இது எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது, and then I guide them. so இது இண்டிவிஜுவலாக இல்லாமல் as a management-ஆ if you can bring about some changes for children's lives that do wonders in their life, and we can raise healthy children in the future, or who are like loving, caring, and also like can take care of difficult situations with a lot of like clarity and confidence. Thank you so much. Thank you so much. Yes.